Okay, Kirchhoff's current law na. So it's engineering practice circuit. So on okay, circuit la வந்து closed path la current flow. Okay, closed path la current flow. So in the current path ஒரு junction the junction for example ஏதோ ஒரு junction any junction junction நம்ம meet பண்ணா what that நம்ம 3 elements போறோம். What is the difference between the junction the power incoming consumption in case of incandescent outgoing lamp, current CFL lamp and then LED so lamp. இத verify பண்ணா So in case of current LED lamp the power consumption is so consider less. this is I1 so you know very well. So we are going to do it current in terms of that is equal to so now we'll go for the this connection. So this is the I1 circuit diagram plus I2 is equal to I3. for that. Stop So you have to ensure with the help of this experiments. So I have to make one junction like this. So I am going to make simple circuits. First Junction. The junction in the junction exactly current. Okay, at the junction in the current exactly once you complete the entire connection, then you incoming connect it equal to outgoing current. Where current So before that you have to give the connection. So first so you have to verify with this. So auto transformer is output, you have to give the I2, connection to the okay. voltmeter first. So you can So take for that I have to supply the current. the phase sources connected to the use regulator common power point supply. DC source of the voltmeter. to Phase to the measure the common current point of flowing the through the voltmeter. element. Moon Then resistor, the 3 resistor. neutral Okay, is but connected to the T-shaped whatever the voltage So you the want. current flow in 300 each na resistor. 300. Okay, 300 means Connect the 300. ammeter in series with the resistor. So அப்போ ஒவ்வொரு So resistor in our case 230 volt AC supply. So I am Either going you to may connect connect to கூட the connect 300 volt. இந்த The phase is connected to the connect point. here or connect here. Clear. இது என்ன connect here. So the current flowing through this resistor. ஏன்னா சீரிஸ்ல என்ன ஆகும் current வந்து சேம் ஆகும். From that phase to you have to connect the ammeter in Okay, series. the current As flowing per the through circuit this diagram, 220 ohm resistor from the is output you have to I1. connect the ammeter Current in flowing through series. 100 ohm So resistor from is this I2. Current common flowing through point, that is from the 150 ohm phase, resistor is I3. So as you per are connected KCL to law, the this ammeter current okay common point. is equal to That this is phase. current. ஏன்னா The source output of the voltage current ammeter Okay, is this current. connected to. Okay. So whatever the range some you of the use current it, entering is equal to is some of the connected current to the leaving. So இந்த current இப்போ எப்படி இதுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு you have to verify. energy meter. ஓகேவா இது வழியா தான் சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் வரும். Then whether this current flow connections this way or main this way, பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி போகும் பார்க்கணும். first அப்போ this I1 current is equal to I2 plus I. supply வந்து auto transformer. Auto இந்த transformer diagram next எடுத்து என்ன as பண்ணுவோம் per voltmeter this connect source இங்க இருந்தா வருது. positive. Okay, That is the current phase flows from this point. common point. Then current என்ன ஆகுது? Voltage divide ஆகுது. 300 So அப்போ I1 is equal to I2 plus I3. புரியுதா? next current from the source in the current இதே common point. this current is divided so into you can take it so from I1 is equal to voltmeter இருந்து எடுத்து போடுங்க. I2 plus I3 as per this one circuit. wire from this point to connect to நான் the current direction mention We go to பண்ணுறேன். next So year as per goes this to diagram C. current என்னாகும் current from the coil source வந்து the current C point ல okay connect பண்ணிடுங்க. this is divided into சரிங்களா? so just இது எப்படி நம்ம வாட்டர் டேங்க் சின்ன wire வச்சு ஜாயின் ஒரு டேப் ஓபன் பண்ணனாகும் தண்ணி வெளியே பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் Next வாட்டர் ஃப்ளோ இஸ் voltmeter ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து so அந்த P dash ஃப்ளோல இருந்து என்ன பண்ற ரெண்டு டேப் பண்ண P dash. So this is now இதுல வர வாட்டர் C இதுல dash பாதி P dash டிவைட் ஆயிடும். ஆயிடும் Connected to the I1 is equal to I2 So this plus is about the connections. so next என்ன பண்ண போறோம் எல்லாமே நம்ம கிரவுண்டுக்கு தான் போகும் எல்லா வாட்டருமே கிரவுண்டுக்கு தான் போகும் auto transformer ground switch on பண்ணிட்டு first என்ன பண்றோம் ரிட்டர்ன் switch on பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get the indication here then you have to vary the auto transformer. ஒரு சோர்ஸ் ஓகே ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை இந்த சோர்ஸ் தான் ஆர்பிஎஸ் ஸோ இதில் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் கார்டை நீங்கள் ஏசி மெயினில் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா Okay. So once you supply you will get the indication main matching. Then you vary the once you give the connection entire connection then So எல்லாமே என்ன பண்ணுறீங்க இனிஷியலாக so this இது வந்து 3 மீட்டர்ஸ் there. you are measuring 3 meters current with the help of 3 meters okay and then you are using some resistor value 220 ohm 150 ohm 100 ohm கொடுத்துரும் you can use some other value also இது எதாவது கிடையாது so as per this is equal to 230 volt 100 ohm okay 150 ohm So because I so got color code you know very 300 volt. okay அதை பேஸ் பண்ணி பாத்துங்க அப்படி இல்லனா you can measure with the color code னா வரும் At that time there is no current flow because there is no load is turned ஒரே on. ரெசிஸ்டர் மட்டும் Then you have to vary add add one more. ரெட் வருதா பிபி ராய் தானே பிபி ராய் பிபி black low brown red Now you can see some amount of current. ஒரு ஜீரோ வரும் அப்படின்னா Current increases. brown color Okay, so when you go to increase the load, the current values increases. So in this experiment, you have to measure calculate the energy. Okay, measure calculated energy and then measured energy. Calculated energy with help of how much current flowing through that
plus what about the voltage across the load, resistance and then the how much time it is turned on. maybe So vary based on from that, we're going to calculate the energy. 205 vary So this is mathematical calculations. Similarly, you can calculate with help so of இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் energy வந்து என்ன meter. பண்றீங்க Then மல்டிமீட்டர் compare these மூலமா two மெஷர் things. பண்ணாலும் பண்ணீங்களா Then finally, you can use with help of which lamp is for the same amount of lumens, which lamp is இதுல வந்து best polarity based on that, ரெசிஸ்டருக்கு how polarity much time plus is minus turned polarity on. So this will discuss during the there theory. is no polarity in terms of resistors okay ஸோ அதே மாதிரி நான் டி ஷேப்பில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிரெட் போர்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் இதில் இருக்கிற மாதிரி இந்த டி ஷேப் மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் முதல்ல ஐ வில் கெட் இந்த ஜங்ஷனை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் 3 ரெஸ்டோட ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் தென் த ரிமைனிங் 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் டி மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் தென் ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளைலேருந்து நம்ம நார்மலாக இதை பாசிட்டிவ் ரெயிலாக யூஸ் பண்ணோம் இதை நெகட்டிவ் ரெயில் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குல்ல திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ரெயில் நெகட்டிவ் ரெயில் இது வரலும் இந்த 50% கனெக்ட் ஆகும் இந்த ரோ வைஸ் இருக்குல்ல ரோ வைஸ் இது செப்பரேட் ரோ இது செப்பரேட் ரோ ஸோ இந்த 50% கனெக்ட் ஆகும் இதில் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுவும் 50% வரலும் கனெக்ட் ஆகும் இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு இது எல்லாமே என்ன ஆகும் சென்ட்ரல் அகத்துலாம் வெர்டிக்கலாக கனெக்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு காலம் மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் வெர்டிக்கலாக இன்டர்னலாக கனெக்ட் ஆகும் உள்ள மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த பிரெட் போர்ட் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ரெயில் நான் கனெக்ட் பண்ணேன் இங்கே தான் கொடுக்க கிடையாது இன் ஜென்ரலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லோரும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா டாப்பில் வந்து பாசிட்டிவ் ரெயில் கீழே வந்து நெகட்டிவ் ரெயில் யூ கேன் ஈஸிலி டேக் த கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து ரெட் யூஸ் பண்ணணும் நார்மலாக நெகட்டிவ் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணணும் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தட் ஸோ பாசிட்டிவ் ரெயில் எத்தனை கொடுத்துட்டேன் பாசிட்டிவ் ரெயிலேருந்து எங்கே வரணுப்போ அம்மீட்டர் ஓகேவா அம்மீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அம்மீட்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு அம்மீட்டர் அம்மீட்டரோட நோ ரெண்டு ரெசிஸ்டரோட ஒரு ரெண்டுக்கு வந்துடும் சிம்பிள் தான் ஒன்றும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக ஒன்றும் கிடையாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் டெவலப் த சர்க்கியூட் ஆன் ஓன் டோன்ட் மக் அப் த சர்க்கியூட்ஸ் தட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த இது வந்து எங்கே போகணும் ரெசிஸ்டரோட ஒன் எண்ட் ஓகேவா எனி ஒன் நான் இந்த ரெசிஸ்டரோட எண்டில் போட்டுட்டேன் ஸோ இது ஜங்ஷன் ஆல்ரெடி நான் கனெக்டட் தென் ஐ ஹவ் டு கனெக்ட் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ 100 ohm ரெசிஸ்டர்லேருந்து என்ன பண்ணோம் ஐ ஹவ் டு கனெக்ட் 1 meter டு த அம்மீட்டர் அண்ட் தென் இட் இஸ் கோஸ் டு த ரிட்டன் பாத் ஸோ தென் 100 ohm ரெசிஸ்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அம்மீட்டர் அம்மீட்டரோட நோ ரெண்டு கோஸ் டு ரிட்டன் பாத் நெகட்டிவ் ஃபஸ்ட் அரேஞ்ச் த திங்ஸ் think on the circuit, give the connection step by step, that's important okay then one more junction is there, that is a 150 ohm resistor. In this point you have to connect one more ammeter, the return path goes to either you can connect this ammeter end or otherwise you can connect to this point. This is a common point, correct? Clear? So எது ஒன்றாலும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். So from this point to third ammeter, then you have to mark which one is I1, I2, I2, I3. Then it may be connected, you can see here, this also goes to the negative. Okay, so negative is already there. You can short like this also, because this is also negative. Or otherwise you can bring it here, no problem. கனெக்ஷன்ஸ் கூட சொல்ல இன்சுலேஷன்ஸ் மேலே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் கனெக்ஷன் வராது. ஸோ அதை மட்டும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ கனெக்ஷன் இஸ் ஓவர். நவ் யூ ஹேவ் டு apply the voltage and then check the current. So when you go for that, you know very well Ohm's law the V is equal to IR. Voltage அதிகமாச்சுன்னா current அதிகமாகும். So you have to give minimum amount of voltage, check the current rating. Okay, so once you give the connections, turn on first meters. Okay, then check the voltage is zero conditions initially. I have to verify that the current is zero. Then you have to set some minimum current, then turn on the 1 volt கொடுக்குமா 1 volt கொடுக்குறேன். இப்போ நான் இதான் டோட்டல் கரண்ட் 3.7 ஓகேவா மில்லி ஆம்ஸ். ஓகேவா வாட் அபவுட் த கரண்ட் 1.9 1.8 ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு 3.7 அவ்வளோதான். ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன், ஏன்னா ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ போட்டுருக்கு போனால்
அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவல் ஆகும்னா அந்த டியூ டு வேரியேஷன்